Yeah, okay, guys, recording started. This recording is also uploaded to YouTube. So anybody wants to talk to me, call to this number. Okay. And now let me start session. First 5 minutes, I would like to repeat the last demo. Okay. What exactly we have discussed last Saturday. It will be useful for revise one more time, as well as if anybody missed, you can understand the flow. Okay. So the last session I have explained about GCP Data Engineering course. So basically, this is the training program for GCP Google Cloud Platform Data Engineering. So basically, it's a role, not a designation. Most of the people thinking about I'm currently in my company, I have a software developer designation, software engineer, that is designation, but this is role. Okay. So in this role, what exactly we are doing? We're building data building data pipelines as part of the data migration projects. Data migration projects. Okay. So in this data pipeline, we will do 4 to 5 things. One is collect. Okay, Shabnu. One is collect the data, store the data, process the data. After processing, we will analyze. Sometimes we do both processing and analyzing at a time in some companies, and then analyze the data. Then after completion of all 4 steps, the pipeline will be completed. That pipeline will be automated based on the requirement. That is called scheduling. After scheduling, it will schedule morning 2:30 customer data will come. Okay, 2:45 sales data will come. 2:50 transaction data will come. All will be joined at 3:15. So we will schedule based on the time, one after one. But we need to verify, right? We need to monitor whether it is working properly or not. So monitoring technique also we should be done. These are the 5 things data engineer will do. This can be called as a data pipeline as part of data migration project. Okay. In general, in companies, there will be lot of tables in the data sources. Okay. Each table will have a one pipeline. Address pipeline, products pipeline, customer pipeline, sales pipeline, transactions, payments, payment details, customer address, customer contacts. Each one is a pipeline. So in a bigger companies having approximately 500 to 1,000 plus tables or data sets or files. So we need to build 500 to 1,000 data pipelines. Understand? Okay. So, and I have explained about this data pipeline here. Picture in this picture, you can understand. So left side source systems are there. So these source systems are already existed in the industry. And this side business. This business is already existed, right? So the business needs this requirement. They need reports. How is my business running? What was happened in the last 1 year? I want to compare my business with the 23 versus 24, 24 versus 25. How much is revenue increased or decreased, profit or loss, dashboards, each and everything has to be displayed immediately. Okay. And the machine learning data science team wants to predict the future. Next March, how will be my business based on the last 1 year business, last 5 years, how it will be in 2026, first quarter, second quarter. So the estimation or prediction can be done with these people. To do all these things, data is required. Lot of data, last 1 year, 2 years, 5 years, everyday data required. So messaging services, everything messaging nowadays in OTP, not only OTPs and EMIs, everything is going to be happening through SMS. And the third-party applications are also using our data. So to provide data to all these people, we have data available, but different situations, different shapes, or different data warehouses, databases like this. So to provide the data which is required by these people is not available in a single place. Some of the data here,
some of the data here. They need to join both. Again, we need to keep some middle system, right? Middle system, which was called as a ETL, inner ETL, extracting, transforming, loading. This was the old mechanism. Now the new mechanism is ELT, extract first, pull data, load in the target system. After loading the data, you can transform or else you can process whenever you want, how much you want. I'll explain the difference between ETL and ELT. So now, as part of the ELT, we are collecting data, storing in a bigger container. After that, processing the data, and then analyze based on the requirement with the different categories. I have given water example, right? Last Saturday. In the same way, we need to divide the data into multiple uh, segments. This can be called as a medallion layer. We'll talk later, medallion layer. So then we'll provide the data to these target people. So now the gap between source and target is huge. With the help of this pipeline, we are able to provide the required data. Okay. So as part of this black vowel, data engineer will be existed. Okay. They have to interact with source systems. You have to interact with the target systems. That means you have to talk to machine learning people, reporting people, messaging people, what they need, and we need to talk to the source team. What kind of data is here? How it is available? Structure or semi-structure? If it's structure, what kind of structure it is? How to load the data? We need to talk to these people. Then build data pipeline. Nowadays, the same data pipeline we are doing in the cloud. Okay, in the cloud. So collecting data from on-prem and load into the cloud, process in cloud, analyzing in cloud, and after that scheduling in cloud, provide data to third-party systems. Understand? This was the basic level explanation I can say, okay, to understand what exactly data engineer will do. Okay. So, and I told you last regarding why GCP. I hope everybody clear, right? Guys, anybody have any idea? Any doubt? Okay. So, and I have explained why Vaarahi also. As I told you, one institute, one course, only one training program. Okay, only one batch per month. And only one time, 9:30, that's it. No other timings available at any point of time. Now we are running 48th batch, 47 batches experience we have. Highest package 54 lakhs. And the 40 to 50, there are almost many people got the job in between 40 to 50. Till now, 820 plus people placed from this course only, GCP Data Engineering. Okay, and we are conducting mock interviews, mock tests. The one-to-one interaction will be there. Use cases will be implemented as part of the program. Okay, till you get the job, Vaarahi will be with you. We will assist you in all the areas, in all the situations. Okay. So now today I wanted to explain couple of things here. How data moving, అసలు డేటా ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది, ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఒకసారి చూద్దాం. అండ్ దెన్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ ఆర్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ. అసలు ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఏమేమి టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, ఏం కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, ఇదే ఎందుకు నేర్చుకోవాలి. వై షుడ్ ఐ లెర్న్ దిస్ కోర్స్, వై షుడ్ ఐ లెర్న్ డేటా, ఎస్పెషల్లీ బిగ్ డేటా ఆర్ క్లౌడ్. సో వాట్ ఆర్ ద అదర్ కోర్స్ అవైలబుల్. ఒక ఈ రెండు కూడా జనరల్ థింగ్స్, నాట్ రిలేటెడ్ టు అవర్ కోర్స్, బట్ యూ షుడ్ నో బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ డేటా ఇంజనీరింగ్. First of all, so if you understand data is huge or not, data is huge. How much data is generating? Already I have shown you what's happening in 1 second. Do you see that, guys? Okay, Gemini, just you can see data in 60 seconds. WhatsApp, 42 million messages. 42 million just in 1 minute, guys.
Emails 241. Google 11 million searches. ఇంతకుముందు 6 million చూసారు మీరు ఎగ్జాంపుల్ సాటర్డే. దట్ వాజ్ ఫ్రమ్ 2024. నౌ 11 million సెర్చెస్ అంటే ఒక్క సెకండ్కి 2 lakhs మెంబర్స్ సెర్చ్ చేస్తారు. ఓకే, జస్ట్ గో త్రూ దీస్ థింగ్స్ కావాలి మీకు. యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ బికాస్ ఇంత డేటా వస్తున్నది వాట్సాప్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది. వాట్ అబౌట్ స్విగ్గీ, జొమాటో, ర్యాపిడో, ఓకే, ఉబర్, all these things are managing huge amounts of data in a minute. So to where exactly this data is generating? Who is the reason to generate this data? ఎవరి వాళ్ళు జనరేట్ అవుతుంది డేటా? Because of you and me, right? How? We are using mobiles, we are using laptops, okay, mobile application and web application. యూజ్ చేస్తున్నాం కదా మనం యాప్స్, whether it is mobile or application, which is connected to internet. So whatever you do, that will be a data. You are logging into the phone pay, again one record will be created. You are entering one phone number, UPI will be collected. And when you do some transaction, the record will be there. In UPI record will be there. In phone pay, one record will be inserted. In your bank, one record will be inserted. Money will be deducted. In our front bank, one more record will be inserted with the money created. So just you do one transaction, there will be 4 to 5 records are inserting. Understand? So from morning to evening, do you know how many records are generating because of you? Only one person. Any idea? ఎన్ని రికార్డ్స్ జనరేట్ అవుతున్నాయి? More than 1,000. You do open in a map, then the records will be inserted. You search for something, record will be inserted. You are watching a video on YouTube, records will be inserted. Each and every click you do in a web application or mobile application, the data is going to be generated. Even now we are connected Zoom, right? 100 plus people registered. All 100 records are inserted in the Zoom database. 60 plus logged. Now another 60 records are there with the time, how many minutes they are attending. Now I'm recording 1 hour video. This 1 hour will be again recorded and stored. So across the globe, huge amount of data is generated. So that can be called as a OLTP. ఏమంటాం? OLTP, online transactional processing. So this data will be storing in the databases since 2000, before 2000, almost last 25 years నుంచి data is generating into the DB database. It can be Oracle, Microsoft or something else. It can be any database, but it's a RDBMS database. So in between, this is called front end. అవునా? It's a front end. This is called back end. What will be there in between? This is very important. This is middleware. So whoever working on Java, full stack, Python or .NET, they are working this area. Yes, front end application, middleware, back end database. So what will happen in middleware? Whatever you are doing here, that will be verified here. Suppose you have opened ICSA login, enter user ID password, submit. Then what will happen? It will verify based on your selection. It will create a query with Java and verify in the database whether this user ID password is correct or not. If it is correct, it will display home page with some basic details, name, account type, balance, or else you will get an error, right? So that will happen here. Middleware. So lot of Java programs, Python programs required. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకుంటున్నారో they will work on OLTP. Okay, this is completely backend. This is not our part. Yes or no? This is not at all. We are going to do this area. OLTP is done by application developer. All mobile applications are connected to database
all web applications are connected to database. Whatever you do here, it will be processed by middleware and generated the data. So from approximately 2000 onwards, the same thing is happening, right? 2000 onwards. Initially, PHP development or something, C++, they have used it for application development. Next point of time, technology changed to Java, Python, Scala, .NET, whatever it may be. But the same thing happening. Now, as I told you, initially, the reporting people are here, our business people are here. They're directly connecting to this database, getting the data to generate the reports. When? Before 2015. ఇంకా చెప్పాలంటే before 2012. Directly reporting people connected to this area. So this side, only reporting was requirement. There was no other requirement in 2012 before. Okay. This side only database was there. That's it. But later point of time, before 2010, the digital data was very less. Yes or no? Okay. Even we did not use much in mobile. Only టాకింగ్ కోసం యూజ్ చేసేవాళ్ళు, మెసేజింగ్ కోసం యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఆన్లైన్ బిజినెస్ అంత జరిగేది కాదు. ఆఫ్టర్ 2010 ఇంటర్నెట్ ఎరా స్టార్ట్ అయింది, మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఎరా స్టార్ట్ అయినాయి. దెన్ ద రికార్డ్స్, ద బిజినెస్ గాట్ increased more data into online. Then here the huge amount of data is stored. At that point of time, connecting from here to here and generating reports, it was taking too longer time, and in between it, there are a lot of failures. When this is trying to pull the data, 1 year data, this database is not able to process with middleware system. The middleware కావాల్సినంత డేటాని ప్రాసెస్ చేయడానికి కావాల్సిన డేటాని సపోర్ట్ చేయలేకపోయేది. ఇక్కడన్నా ఫెయిల్యూర్ ఉండేది, ఇక్కడన్నా ఫెయిల్యూర్ అండి. సో when you are trying to buy something, suddenly there is an issue, something error at database side, please try after some time. What will happen? Will you open that website again? You will go for alternative. Then what happened here, without disturbing the database, industry started with the data warehousing concept. Into data DWH, data warehousing. Data warehousing అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చి దీన్ని డిస్కనెక్ట్ చేశారు. Disconnected. Now they are connecting from here. Then whatever the data is here, they are moving from here to here based on the scheduling time. Okay. ఎప్పుడు ఫ్రీగా ఉంటే డేటాబేస్ అప్పుడు. ఓకే. ఒకసారి హిస్టరీ మొత్తం తెచ్చేసుకుని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. 1 year డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ దే నీడ్ 1 year డేటా, దే connect from here. No need to connect to the existing system. Understand? So and eventually every day they are moving data from here to here. So database is free now. Database is completely focusing on the real business, front-end business. Okay, which is OLTP. Then data warehouse concept came to the picture in 2012-13. అప్పుడు Teradata, Informatica, Ab initio, విన్నారా ఇవన్నీ? సో చాలా బిగ్ మార్కెట్ ఆ టైంలో. Okay, then this is started. After that, reporting started. After few more years, 2000 around 14-15 ఆ టైంకి వచ్చేసరికి this data increased to 10 times. 10 times increase అయింది. Again, data is moving from here to here. Fine. When data is huge and reading from database to here also taking longer time. And these systems are very costly. Then new concept called big data came to the picture. Into big data Hadoop. Big data Hadoop came to the picture. So this is completely open source. Whatever the data is here in data warehouse is a one system will work. Only one computer will work. Now here new thing called distributed architecture. Distributed architecture came to the picture. So nowadays, instead of storing in one computer, we are storing data in multiple computers. Transaction data undi. Initially ikkada 1 GB data undi. 1 GB data is able to read, process it, report generate easy. But after 2 to 3 years, the transaction data become 10 GB. 10 GB data ikkada store chestam. Reading 10 GB data, generating reports is taking hours time. Then industry
adopted distributed architecture. We'll have a 10 computers here. This 10 GB data will be split into 10 computers. All are connected to each other. Now, initially, this report was taking 1 hour time when 10 GB data. Now, 10 computers are parallelly working. 10 GB data distributed it into 1111. And time now? Just 6 minutes. See the difference. So then industry adapted, then this is disconnected. Now they are started taking data from here. Big data technologies. Okay. This is on-prem, this is on-prem, this is also on-prem. On-prem means the servers are in my office. Okay. I need to take care about the servers, networking, backup, power backup, installation, licenses, and even a power backup calls, everything I have to take care. So slowly data is increased to 20 GB. I need another 10 machines. Again, I need to go to Amirpet. I need to buy the computers or hardware. I need to add another 10 minutes, 10 machines, and reset the system. Everything is a hectic. So, and 2018, after 2018, again, we have started cloud. Cloud. Initially, the data is still here. We are taking data from here to here. After that, we removed it. We are taking data from here to here. Then we are generating the reports and everything, processing the data. After that, we removed this one also. Now this is the trending now. Now this is trending. In the cloud, now we are taking the reports from here, cloud. In cloud, you need 5 missions. Yes, 5 missions are available. After 1 hour, you need 20 missions. Just in a single click, just in a minute, you will get 20 missions. After 4 days, you don't want to use 20 machines are really not required. We don't have that much data, that much business. I want to decrease the systems just in again single click, 1 minute, again you will get the 4 machines. Now you are paying for only 4 machines. For only 4 days you have paid for 20 machines. Flexibility on the kada. But here you bought 20 machines, now not required. What you will do? If you want to sell, half of the rate, may not become even half of the rate nowadays. Lot of risk, lot of network, lot of manpower required. Understand? Now we are into cloud. Now we are taking the data from cloud to reports. So in this last 10 years, what happened? Along with reports, as I told you, dashboards came to the picture. Okay. The machine learning came to the picture. Messaging systems came to the picture. Dot, 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 dot. This side also requirement changed. Okay. And even this side also database, data warehouse, later point of time, IoT came to the picture, Internet of Things. Everything is nowadays is a sensors. Okay. IoT systems, APIs, you could increase any. So now these systems are not able to manage these things, but cloud is not able to manage IoT. Cloud is able to manage API. Cloud can provide the data to reporting. Cloud can provide the data to dashboards, data to machine learning, to this one, and now Gen AI, everything. So that is the reason each and every company now migrating or adapting cloud. Clear, guys? How data generated initially and how it was managed. Simple ga cheppanu. I did not take much time. I hope you have a basic understanding of this. Any question on this? Last or online? No questions? Good. Now I would like to discuss about IT industry and technologies. Okay. So basically, if anyone wants to enter into the IT industry from non-IT or gap, what you will learn first? Basically, most of people suggest which course? Mostly testing. Non-IT kada, మీకేం తెలియదు కదా, testing easy. If you have gap, testing easy. Just enter into the first IT industry, then you can learn machine learning directly or something else. Understand? But is there any market for testing now? Even market is there, but how long you will be sustaining testing without any experience?
So here my suggestion is learn concepts. Learn concepts in IT industry. Don't learn tools. Tool based ఎప్పుడు నేర్చుకోవద్దు. Don't learn. Maybe if you observe in the last 4 or 5 years, RPA tools వచ్చినాయి. గుర్తుంది RPA? ఒక రేంజ్లో దన్ బూమింగ్ వచ్చింది. దెన్ డౌన్. లేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం టాస్కా టూల్ వచ్చింది, స్క్రమ్ మాస్టర్ టూల్స్ వచ్చినాయి, పవర్ బిఐ టూల్ వచ్చింది, ఓకే, టెస్టింగ్ టూల్స్ కొని వచ్చినాయి. దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్. మీరు టూల్ నేర్చుకుంటే ఏమవుతుందంటే జస్ట్ క్లిక్సే ఉంటాయి, క్లిక్స్ స్మాల్స్ ఉంటాయి. చాలా మంది ఏమంటారంటే నో కోడింగ్, ఈజీలీ యుల్ గెట్ ది జాబ్. బట్ జస్ట్ చెక్ హౌ మెనీ ఆర్ సస్టైనింగ్ ద సేమ్ వితౌట్ చేంజింగ్. ఈవెన్ ఫర్ లెర్నింగ్ దిస్ టూల్ బేస్డ్ పవర్ బిఐ 24 ఒక రేంజ్లో ఉంది పవర్ బిఐ. బట్ వాట్ అబౌట్ నౌ? ఇంకా టూల్స్ ఏమున్నాయి? RPA టూల్స్, టాస్కట్, ట్యాబ్లూ, పవర్ బి, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్, ఓకే, ద టెస్టింగ్ టూల్స్. సో ఈ టూల్స్ నేర్చుకోవడానికి కూడా మీకు 1 month, 1.5 months పడుతుంది. యూ నీడ్ టు అగైన్ స్పెండ్ 30,000-40,000, బట్ నాట్ షూర్ అవుట్ ఆఫ్ 100, 1 to 2 members may place. Even if 1 to 2 members place, how long they can sustain? After 1 year or 2 years, again you have to look for something else. You need to learn again. You need to look for another institute. It's a keep on every 1 to 2 years process జరుగుతూనే ఉంటుంది. After 10 years, if you look at back, you don't know where exactly you have expertise. Okay, so but my suggestion, learn concepts. Why concept? Concept will take little bit more time to learn, but once you settled in a particular concept, you can work for the same for 5 to 10 years minimum. For example, RDBMS ఏంటిది? Relational database management. Yeah. So anybody worked on RDBMS? Anybody downloaded RDBMS? ఉందా అసలు డౌన్లోడ్ చేయటం RDBMS? ఎగ్జిస్టెన్సీ ఉండదు. కాన్సెప్ట్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎగ్జిస్టెన్సీ. సో కాన్సెప్ట్ మీన్స్ it will describe some particular roles, regulations. It will give us some path. That's it. RDBMS is a concept which is started in 1980s, but it struggled a lot for first 10-15 years. After that, the implementation started from since 2000 నుంచి almost 2020-25 వరకు కూడా RDBMS ఉందా లేదా? Maybe now that DB admins, DB developers are looking something. I can see in the last 5 batches చూస్తే ప్రతి బ్యాచ్ లోనూ 5 to 10 డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్లు, డేటాబేస్ డెవలపర్స్ ఉన్నారు. సో బట్ దీని పని అయిపోయింది. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి డై వెరీ సూన్. బట్ మార్కెట్లో ఎన్ని ఇయర్స్ ఉంది? 20 to 30+ years ఉంది. వాట్ ఈస్ ఆల్టర్నేటివ్ ఫర్ దిస్ కాన్సెప్ట్ నౌ? వెరీ గుడ్. NoSQL. NoSQL started in 2009. బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి? 2020+ తర్వాత నుంచి. ఎన్ని ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయింది? ఆల్మోస్ట్ 11 years. బట్ 2040 స్టిల్ దిస్ విల్ బి ఎగ్జిస్టెడ్ ఫర్ షూర్. ఇప్పుడు ఎనీబడి వాంట్స్ టు మూవ్ టు డేటాబేస్ డెవలపర్స్ ఎవరైనా ఉంటే, ఇఫ్ యూ లెర్న్ దిస్ NoSQL లైక్ Cassandra, MongoDB, HBase, చాలా ఉన్నాయి ఇందులో. At the end of the course, I will take a session on this NoSQL, which is very important because of this is also on data, right? So learn NoSQL, learn RDBMS. But RDBMS లో Oracle ఏంటి? Microsoft SQL Server, MySQL. These are the software systems developed based on the RDBMS concept. Cassandra, MongoDB are the databases by following NoSQL. Understand? So next, what are the other concepts available in the market? Big data. Big data is a concept. Do you know when big data started? Guys, last slide. When big data started in the industry? 2000?
4. బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇస్ ద బర్త్ ఇయర్ అనుకోండి, బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అయింది 2013, 2012, 13 ఆ టైం నుంచి. మార్కెట్లో ఉందా లేదా? స్టిల్ ఇట్ విల్ బి దేర్ అనదర్ 10 years ఆల్సో. బట్ ఇనిషియల్లీ బిగ్ డేటా అంటే హడూప్తో వర్క్ చేసేవాళ్ళు. హడూప్ డై, హడూప్ అయిపోయింది. హడూప్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్. బట్ స్పార్క్ ఉంది. స్పార్క్ కూడా పోవచ్చు. ఓకే, బీమ్ ఉంటుంది, కాఫ్కా ఉంటుంది, నైఫై ఉంటుంది. ఓకే, ఇవన్నీ టూల్స్ అండర్ బిగ్ డేటా. డోంట్ లెర్న్ ఏ సింగిల్ స్పార్క్ టూల్, నో యూస్. Learn big data overall concept. Then tools may come, new tools come and go, it's fine. But if you are able to understand concept, you are sure you will be there in the industry for longer time. Inka, what else? Guys, last line everything. Any doubt? Next, what are the other concepts? So my suggestion is focus on these tools. You may join this course or not. It's up to you. But don't learn at least these tools. Avoid change. Learn these tools. Next, anybody have any idea? AI, artificial intelligence is a tool, కాన్సెప్ట్. మరి మెషిన్ లెర్నింగ్, డీప్ లెర్నింగ్, జెన్ ఏఐ, ఇవన్నీ కూడా ఏఐ కాన్సెప్ట్లో వస్తాయి. బిఫోర్ 2018 నుంచి 22-23 వరకు మెషిన్ లెర్నింగ్ వాజ్ వెరీ గుడ్. బట్ నౌ నథింగ్. మెషిన్ లెర్నింగ్ స్కోప్ లేదు, గడిచి పోయింది అది. యూనో, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇస్ ద 3 days కాన్సెప్ట్. 3 daysలో నేర్చుకోవాలి అంతే. డీప్ లెర్నింగ్ 3 days. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జెన్ ఏఐ, అజెంటిక్ ఏఐ. బట్ ఏ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే మేబీ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆర్ డీప్ లెర్నింగ్ ఆర్ జెన్ ఏఐ, అజెంటిక్ ఏఐ, ఫ్యూచర్లో సంథింగ్ ఎల్స్. బట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ దేర్. ఓకే, when AI started? Anyone? Huh? 1954. బిఫోర్ కంప్యూటర్స్ పుట్టక ముందే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ పుట్టింది. ఓకే, బట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? రియల్ ప్రొడక్షన్ ఇంప్లిమెంటేషన్, డెవలప్ చేయటం, R&D చేయటం, ఇట్స్ ఫైన్. 2017-18 అప్రాక్సిమేట్లీ, ఆఫ్టర్ 15 అనుకోవచ్చు. ఎన్ని ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ అయింది గైస్? 60 to 70 years స్ట్రగుల్ అయింది. ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది మార్కెట్లో ఇది? అసలు ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ మెచ్యూర్ లెవెల్గా రాలేదు ఇంకా. వచ్చిన తర్వాత దెన్ విల్ డిసైడ్. అప్ టు 2040, 2050 నో డౌట్. ప్లస్ ఎంత స్ట్రగుల్ అయితే అంత లాంగ్ టైం పడుతుంది ఇండస్ట్రీలో. ఇదే గుర్తుపెట్టుకోండి. అండర్స్టాండ్? Do you know what is the reason to struggle longer than 50-60 years? ఎందుకు అంత టైం స్ట్రగుల్ అయింది? 2015 తర్వాత ఎందుకు మార్కెట్లోకి వచ్చింది? Guys, any reason why this took longer time? A concept was perfect. That architecture, design, flow, everything is perfect. But A needs huge amount of data. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి డేటా అనేది ఫ్యూయల్ లాంటిది, పెట్రోల్ లాంటిది. ఓకే, 2010 వరకు డేటా లేదు మార్కెట్లో దాన్ని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. ఎప్పుడైతే బిగ్ డేటా మార్కెట్లోకి వచ్చి ఇంప్లిమెంటేషన్ స్టార్ట్ అయిందో, దెన్ ఏఐకి మిషన్ లెర్నింగ్ కావాల్సిన హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా, ఆర్గనైజ్డ్ డేటా, ప్రాసెస్డ్ డేటా, ఓకే, ఇవ్వగలుగుతుంది మార్కెట్. సో అదే కనుక బిగ్ డేటా ఇంకొక 10 years బిఫోరే సక్సెస్ అయ్యిండి ఉంటే, మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంకో 10 years ముందే స్టార్ట్ అయ్యింది. సింపుల్ థింగ్. సో without big data, AI is not existed till now. Okay.
నెక్స్ట్ ఇంకా వాట్ ఆర్ ద అదర్ కాన్సెప్ట్స్? ఏమున్నాయి కాన్సెప్ట్స్ ఇంకా? IoT, Internet of Things. This is again booming concept. 2027, 28 చూడండి. Huge number of jobs will be there. With Python is required. Do you know when IoT concept started? But still ఇంక ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి ఫుల్గా రాలేదు. ఇంకా R&D వెరీ లెవెల్, ఒక లెస్ దాన్ 3-4% వరల్డ్ వైడ్ దీన్ని సక్సెస్ లెవెల్లోకి వెళ్ళింది. స్టిల్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లోకి రావాలి. వాట్ ఎల్స్? బ్లాక్ చైన్, క్రిప్టో కరెన్సీ, బిట్ కాయిన్ విన్నారా? ఇది కూడా 2009లో స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ బిట్ కాయిన్ జనరేటెడ్ ఇన్ 2009. బట్ 2018లో కంప్లీట్ భూమిలోకి వచ్చేసింది. బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్, ఓకే, బ్లాక్ మనీ, టెర్రరిజం, వీటికి స్కోప్ పెరుగుతుందని చెప్పేసి ఆల్ కంట్రీస్ ఆల్మోస్ట్ బ్లాక్డ్ ఇట్. ఓకే, అగైన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్ వెరీ సూన్. USA is maybe fear with dollarization, de-dollarization. దాన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి వాడు మళ్ళీ బ్లాక్ చైన్ కాన్సెప్ట్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్తున్నాడు. టెక్నాలజీ అంత కంపెనీస్ అక్కడే ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళని ఫోర్స్ చేస్తాడు, బ్లాక్ చైన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ తీసుకొస్తున్నాడు. సో నౌ అగైన్ బ్లాక్ చైన్ కాన్సెప్ట్ విల్ బి కమింగ్ బ్యాక్ వెరీ సూన్ ఇన్ నెక్స్ట్ 1 to 2 years. ఓకే, సో మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే వీటి నుంచి నేర్చుకోండి. Learn these concepts. Already in the big data, learn IoT or learn blockchain or learn AI. Don't go for this kind of tools. నేను వాటిని డిగ్రేడ్ చేయట్లేదు, బట్ మీకు బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కావాలంటే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దీస్ థింగ్స్. దట్స్ ఇట్. ఇంకా కావాలనుకుంటే ఇంకేమున్నాయి కాన్సెప్ట్స్? మెటావర్స్, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ ఇస్ అగైన్ బూమింగ్ మార్కెట్. ఇప్పుడే కాదు, ఇంకో 5-10 years పడుతుంది ఓకే ఇంప్లిమెంటేషన్ రావడానికి. ఇవన్నీ గుడ్. ఇంకేం మిస్ అయ్యాం మనం? క్వైస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ మిస్డ్. క్లౌడ్. No, this is not a concept. Cloud computing is not a concept. Ain't married. A platform. What is the difference between concept and platform? Anyone? Difference ఏంటి? Completely different. All these are the concepts. Cloud is a platform which can accommodate all concepts. Understand? If you cloud computing is a boat, all will be in the. If cloud computing is the umbrella, it can handle all concepts. Without cloud, some of these are not adjusted in the industry perfectly. Understand? So that is the reason the company wants to implement IoT. Company wants to implement AI, big data. Cloud is mandatory now. Okay, by tomorrow's session you will understand more on this. I am going to explain the 7 important things and other things. అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకనేది. But as of now you can see these 3 are ruling entire industry nowadays. Okay, so as a data engineer, which tools we are going to use? Big data on cloud. If you complete all the data pipelines and data is available, then AI will use this big data implement in cloud and to develop the products. IoT is again use the cloud computing. It is generating the data, but IoT will use the AI again. See, all are interconnected. Let me put in a different way here already. Okay, suppose this is
big data, and this is AI, and this is IoT. Okay. Okay. Artificial intelligence, IoT system. See, all three are integrated here because of simple example. Nowadays, IoT is used in cars, right? Driverless car వచ్చిందా? So in driverless cars, what will be there? Sensors. Sensor means IoT. So when one car is driving in the road in 90 km speed, there is a speed breaker. Speed breaker distance is 500 meters from car. So car should decrease the speed or not? Now it is 90. How it will decrease? How much speed is required? 40 or 50 or 20? 40. Again, based on the size of the speed breaker. మన ఇండియాలో డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయి కదా, గోడలాగా కూడా ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల. Okay, so it has to be observed this how many kilometers, how many distance, 500 meters. So immediately the sensors, IoT sensors will generate the data. Current speed is 90, the total distance is 500, and the diameter of the maybe speed breaker this much. Then it will send the data from sensor to IoT system. From IoT system to, then data needs to be collected, store in big data, immediately process this data, which can understand it by AI, process and then give it to the AI. Then AI will verify old data. ఇంతకుముందు ఎన్ని కార్స్ ఎంత స్పీడ్లో వెళ్ళినప్పుడు ఎంత స్మూత్గా డ్రైవ్ కంప్లీట్ అయినాయి. ఆఫ్టర్ మూవింగ్ ద కార్ ఆల్సో ద డేటా విల్ బి కలెక్టెడ్. Based on it will predict, okay, now car has to be decreased to 32 kilometers. Then this AI will send the response to IoT sensor again. The IoT will send to the car. Their car will decrease speed to 32. ఇదంతా ఎంత టైంలో జరగాలి? ఎంత టైంలో జరగాలి? Just less than a second, maybe one and a half second. అవునా? So if these three are not integrated, then how it will happen? Previously, what was happened? Big data in USA, AI in India, maybe car in UK. Car IoT systems are in Switzerland. This data will be collected from here to here. Across the country to country, data needs to be collected again here, again here. All are distributed. ఒకదానికి సంబంధం లేదు. So it was like this. Understand? So the IoT was failed most of the situations. But now when cloud introduced into the market, then what happened? All these three systems are in the cloud only. All these three are integrated each other, talk to each other in a fraction of seconds. Then data can be processed quickly and processed like this. So that is the advantage of cloud. Now from car to IoT cloud, right? So in this situation, let me put. Now we have new concept called fog. Okay. Fog system came to the picture here in between IoT systems to cloud. This is connection, this is connection. So కొన్ని డెవలప్డ్ సిటీస్లో సిటీ మధ్యలో సిగ్నల్స్ దగ్గర వాటి దగ్గర ఫాగ్స్ సర్వర్స్ పెడుతున్నారు. ఎందుకంటే కార్స్ నుంచి డేటా డైరెక్ట్ క్లౌడ్కి వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది కదా. దిస్ ఫాగ్ విల్ టేక్ ద డేటా, ఇక్కడే డిసైడ్ అయిపోయి రెస్పాన్స్ వచ్చేస్తుంది. న్యూ కంపెనీ ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ లాగా ఫాగ్ కంప్యూటింగ్ వస్తుంది, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఐఓటీ. దీన్నే ఐఐఓటీ అంటున్నారు, ఇండస్ట్రియల్ ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్. మీరు కావాలంటే నెట్లో కొట్టి చూడండి, ఇవన్నీ వెరీ అడ్వాన్స్డ్, ఫ్యూచర్లో చూడబోయని ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను. IIoT. So in this situation, cloud is required or not? Big data is required or not? Obviously, without big data, no AI,
no IoT. That's all. Big data on cloud is wonderful now. Next 10 years అసలు మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే పని లేదు. You need not worry about next 10 years if you are in this kind of situation, industries. Maybe you may switch from here to here in future, Gen AI directly. Still you are interested, you can go to this area also, IoT. If you are completed BTech, maybe electronics, you are more interested on devices, you can go to this side also. Understood? Clear? So try to focus on this area, not this one. Any questions on this? Online? క్లియర్ అర్థమైంది కదా గైస్ అట్లీస్ట్ అర్థమైందా లేదా ఐడియా వచ్చిందా Yes, sir. నెక్స్ట్ I'm going to give some 7 important things list here. Just note చేసుకోండి. You'll get more details very soon. 7 important things are in big data or cloud. Big data or cloud. One is distributed architecture. Second one is scalability. Third one is partitioning. Fourth one is application fault tolerance. Sixth one is high availability. Seventh one is moving computation. These 7 are very, very important across the especially cloud area and big data area. Okay, then? Yeah. So, guys, I have shared 12 big data recordings. How many of you got it? Okay, and how many of you started watching? At least 2 to 3? Okay. Guys, everybody, first you have to complete these 12 big data videos. Every day, 2 at least. 1 week time, you have to complete these 7 big data videos are very, very important. Out of these 7 videos or 12 videos, I'm going to cover again in the classes in 3 to 4 classes. 12 not required, 3 to 4 classes. So explanation of these 7 important points, almost 1.5 hours explain చేశాను. Okay, we'll discuss briefly again, but అందరివి చూడాలి. ఎవరికి రాలేదు గైస్ ఇవి? రాలే? So after class, please ask my team. So get the access for these 12 videos. Start from today. At least 1 or 2. 1 or 2. Okay. And how many of are completely new to SQL? New to SQL? Okay, good. So my suggestion is in my Vaarahi channel, the playlist,
batch 1. Okay. So just this batch 1, first 3 to 4 videos. 3 to 4. Today 1 or 2, tomorrow 1 or 2. మీకు ప్రాక్టీస్ ఏం లేదు. ఈ రోజు నుంచి మీ కోర్స్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ టైమ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. ఓకే. 1 or 2 ఫ్రమ్ ఎస్క్యూఎల్, 1 or 2 ఫ్రమ్ బిగ్ డేటా. 4 కుదరకపోతే అట్లీస్ట్ 1. ఓకే. ఈ బిగ్ డేటా వీడియో చూడండి. అసలు మీకు ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఏమీ తెలియదు, జీరో నాలెడ్జ్ అన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ 2 to 3 వీడియోస్లో ఫుల్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఎస్క్యూఎల్ 2 to 4 రికార్డింగ్స్ ఫ్రమ్ యూట్యూబ్. ఇవి ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మా వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు మీ మెయిల్ ఐడికి. సో ట్రై టు టేక్ దిస్ 12 బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ అండ్ టోటల్ ఎస్క్యూఎల్ ఎన్ని ఉంటాయి? 17 వీడియోస్ ఉంటాయి. 17 ఎస్క్యూఎల్లో 2 to 4 చూడండి. 2 to 4. ఫైన్. నెక్స్ట్ I would like to complete in another 5 minutes, guys. So what is the course content? How it will be driven, I will explain tomorrow. But today, before going to finish this class, I wanted to check with you guys, how many are from non-IT? Once again here, non-IT or gap, anything, almost 50 to 60%, close to. Okay, very good. So what exactly required to get the job as per your ఏం కావాలి జాబ్ కొట్టాలంటే? లెర్నింగ్ దిస్ డేటా ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ విల్ గెట్ ద జాబ్. విల్ యూ గెట్ ద జాబ్? వెరీ గుడ్. ఏం కావాలి? కమ్యూనికేషన్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. సో హౌ మెనీ ఆర్ యావరేజ్ ఆర్ ఓకే ఇన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్? దట్స్ ఫైన్. బట్ whoever wants to learn, immediately join in a communication skill course nearby. Evening 5 to 6 to 7 జాయిన్ అయిపోండి గైస్. ఇప్పుడు ఇదే రైట్ టైం. After 10 days, you will not get a time to do anything else. I will give 100% full practice ఉంటుంది. 100% ఆక్యుపై అయిపోతారు మీరు. సో ప్లీజ్ స్టార్ట్ నవ్ ఇట్స్. సో కమ్యూనికేషన్ ఒకటి ఉంటే సరిపోతుందా జాబ్ కొట్టడానికి? ఇంకేం కావాలి? ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ ఎనీవేస్ కావాలి. దీని లోయెస్ట్ ప్రయారిటీ. లోయెస్ట్ అనగానే మోడరేట్ ప్రయారిటీ. ఇంకా దీనికన్నా హై ప్రయారిటీ ఏంటి? కమ్యూనికేషన్ ఇస్ హై ప్రయారిటీ. నెక్స్ట్ మైండ్ సెట్, స్కిల్స్. ఓకే. ప్రాక్టీస్ చేస్తే స్కిల్ వచ్చేస్తా ఆటోమేటిక్గా. ప్రాక్టీస్ కన్నా కింద స్కిల్. అటెన్షన్, కమిట్మెంట్. ఏంటండి? మైండ్ సెట్. ఓకే. యా, టెర్మినాలజీ కూడా ఏరియాలో. బట్ కమిట్మెంట్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. కమిట్మెంట్ ఎంత? 3 months కమిట్మెంట్. కమ్యూనికేషన్, కమిట్మెంట్. వాట్ ఎల్స్? స్కిల్, ప్రాక్టీస్. ఇంకేం కావాలి? పాజిటివ్ మైండ్ సెట్, పేషెన్స్ కావాలి. కమిట్మెంట్ అంటే పేషెన్స్ వస్తుంది. ఓకే, పేషెన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. వాట్ ఎల్స్? ఓకే ఓకే. టైం మేనేజ్మెంట్ కావాలి కదా. టైం మేనేజ్మెంట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టీస్, స్కిల్, కాన్ఫిడెన్స్ అన్నారు. కాన్ఫిడెన్స్ లాస్ట్. మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినట్టు జాబ్ వచ్చినట్టే. నౌ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కాన్ఫిడెన్స్. ఎస్, హోప్ అంతే. హోప్ ఆర్ మేబీ ఏదో ఎవరో చెప్పారు బాగుంటుందని. కోర్స్ కూడా జీసీపీ క్లౌడ్ కూడా బాగుంది కాబట్టి వచ్చారు. బట్ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే రాదు కదా. డూ యూ నో వెన్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ గెట్? కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాక 2.5 monthsకే మీరు కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారు. ఎప్పుడైతే 5 interviews ఫెయిల్ అవుతారో then you will get confidence. My strategy is completely different. I will tell you one by one, don't worry. So confidence will last. ఇంకా వీటికన్నా ముందు ఇంకేం కావాలి? టైపింగ్. వెరీ గుడ్. కమ్యూనికేషన్ తర్వాత హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ టైపింగ్. టైపింగ్ ఎంతమందికి వచ్చు? ఓకే గుడ్. రివర్స్ ఎంతమందికి రాదు?
మెనీ పీపుల్ టైపింగ్ నేర్చుకోండి ఫస్ట్. ఓకే, ఆన్లైన్లో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ టైపింగ్ ఉన్నవి. ఓకే, డైలీ స్పెండ్ 20 to 30 minutes టైప్ లెర్నింగ్ అనివ్వండి. సో బేసిక్ లెవెల్ చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. రిజిస్టర్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద టూల్ అండ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే. 15th February అందరికీ టైపింగ్ రావాలి. టైపింగ్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 50 letters per minute స్పీడ్ కాదు. మీరు స్క్రీన్ చూడకుండా బయట చూస్తూ హలో హౌ ఆర్ యూ అని టైప్ చేసేలాగా, అట్లీస్ట్ ఒక లైన్ కోడ్ టైప్ చేసేలాగా. ఓకే, సో ఐఎమ్ లెర్నింగ్ ఇన్ వారాహి. ఈ కైండ్ ఆఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్లో జూమ్లో ఇంటర్వ్యూ అటెండ్ అయినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూవర్స్ విల్ ఆస్క్ టు రైట్ సంథింగ్. SQL కోడ్ రాయమంటారు, SQL స్క్రిప్ట్ రాయమంటారు, పైథాన్ స్క్రిప్ట్ రాయమంటారు. యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ నోట్ప్యాడ్ ప్లస్. ఓపెన్ చేసి ఏం చేస్తాం మనం? టైప్ రాకపోతే విల్ ఓపెన్ 2 fingers. కిందకి పైకి వీఆర్ ఇన్ ద 1 feet డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ కెమెరా, రైట్? కెమెరాతో 1 feet ఉంటాము. మనం కిందకి పైకి 2 fingers టైప్ చేస్తుంటాము. బట్ వీఆర్ సెయింగ్ ఐ హ్యావ్ 4.5 years of experience in IT industry, 3 years into GCP. ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ GCP 50 to 60 pipelines బిల్డ్ చేశాను విత్ 2 fingers. అయిపోయింది, క్లోజ్ ఇంటర్వ్యూ. మీరేమనుకుంటారు? నేను చాలా బాగా మేనేజ్ చేశాను. ఇట్ వాంట్ వర్క్అవుట్. ఓకే, ఫస్ట్ లెర్న్ టైపింగ్, కమ్యూనికేషన్, టైపింగ్, కమిట్మెంట్. 3 కావాలి. వీటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మైండ్స్. ఇది లేకపోతే ఎన్నన్నా వేస్ట్. విత్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్, కమ్యూనికేషన్తో రండి, కమిట్మెంట్, లెర్న్ టైపింగ్ నౌ. ఓకే, ఐ విల్ పుట్ ఇట్ హియర్ మేబీ. రెస్ట్ ఐ విల్ టేక్ కేర్, డోంట్ వరీ. మీరు కమిట్మెంట్తో బేసిక్ కమ్యూనికేషన్ లేకపోతే నేర్చుకోండి. విత్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో ఇక్కడికి వస్తే 2.5 monthsలో మీకు జాబ్ కొట్టడానికి, మీ అంతటా మీరు ఓన్గా జాబ్ కొట్టడానికి, టు బికమ్ ఎ స్కిల్డ్ రిసోర్స్, okay, which you can work in a real project. I will take care. Okay, ఇవి కావాలి. సో స్టార్ట్ దిస్ వన్ కమిట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మేబీ ఇక్కడ వరకు వచ్చారు. చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి కమిట్మెంట్ లెవెల్స్. గుడ్ ఎనఫ్ అనుకుంటేనే జాయిన్ అవ్వండి, లేదంటే చెప్పక్కర్లేదు. ఓకే, అండ్ పాజిటివ్ మైండ్కి వచ్చేసరికి ఎంతమందికి పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉంది ఇక్కడ? ఓన్లీ 4 members out of 35. వాట్ అబౌట్ అదర్స్? ఫణీంద్ర, గుడ్. ఏం చేద్దాం మరి? పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ కావాలి. ఇట్స్ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ. వాట్ టు డూ? ఆల్రెడీ కొంతమంది తెలిసే ఉంటుంది. సో ఐ కెనాట్ క్రియేట్ పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఇన్ ఎవరీ మైండ్, బట్ ఐ విల్ సజెస్ట్ సంథింగ్ న్యూ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ book reading. Okay, the secret. I will tell you more details about this book. First of all, by tomorrow you have to come with book, secret book తో రావాలి. జస్ట్ 200 ఉంటుందండి కాస్ట్. ఇంకా మీరు వెళ్ళి కొనుక్కోవడం కష్టం అనుకుంటే రిసెప్షన్ దగ్గర 20-30 books ఉన్నాయి, అలాంటి తెప్పించాను. సో you can get the book from reception or you can get the book from any bookshop. It's available in 60 different languages. Don't worry. మీరు తెలుగులో అయినా కొనుక్కోండి, పర్వాలేదు. Understand? So secret book. On top of that, if you are able to buy one more, the power of subconscious mind. రెండు కాంబినేషన్లో కూడా దొరుకుతాయి, జస్ట్ 150 rupees. ఈ 2 books మీరు ఫస్ట్ సీక్రెట్ బుక్ విత్ ఇన్ 1 week to 10 daysలో మీరు కంప్లీట్ చేయగలిగితే పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్. ఇక్కడున్న వాళ్ళందరూ ఒకే మైండ్ సెట్తో ఉండాలి. దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. బ్యాచ్ సక్సెస్ రేట్ పెరుగుతుంది గైస్. బ్యాచ్ సక్సెస్ రేట్ పెరుగుతుంది. ఓకే, 2 to 3 batches పాజిటివ్ మైండ్ సెట్తో ఉంటారు, ఒక 3-4 batches స్ప్లిట్ అయిపోతూ ఉంటారు.
రిజల్ట్ రాదు. 50% వస్తే గ్రేట్ స్ప్లిట్ అయిపోయినాయి. బట్ కొలాబరేటివ్గా ఉన్న బ్యాచ్ నుంచి 80%, 90% మొన్న సాటర్డే ఒక అతను వచ్చాడు కదా, 39 బ్యాచ్ అని గుర్తుందా? 55 to 60 మెంబర్స్ ఉంటే ఒకే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు మొత్తం జాబ్ కొట్టుకెళ్ళి. 95-98% సక్సెస్ రేట్. తర్వాత ఒక రెండు మూడు బ్యాచ్ నెంబర్స్ వద్దు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు కాబట్టి. ఓకే, వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ క్లాసు ఇంకా విల్ డిస్కస్ లేటర్ 40 to 50% అయ్యారు, ఇంకా 50% అక్కడే ఉన్నారు. సో సింప్లీ బేస్డ్ ఆన్ మైండ్ సెట్ దట్ రిజల్ట్ విల్ బి డిసైడెడ్, దట్స్ ఫర్ షూర్. నేను ఏ రోజు ఏదో చెప్పట్లా, 4.5 years నేను రీసెర్చ్ చేశాను. ఈ బుక్ నేను 2011లో చదివాను. ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ దిస్ బుక్ టిల్ నౌ ఫర్ ఎవర్. ఓకే, వండర్ఫుల్ బుక్ గైస్. దీని గురించి బుక్ చదవడానికి కష్టం అనుకుంటే వీడియో ఉంది 1.5 hour, సీక్రెట్ వీడియో కొట్టిన యూట్యూబ్లో 1.5 hour డాక్యుమెంటరీ మూవీ వస్తుంది. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, వన్స్ యూ కంప్లీట్ దిస్ బుక్ వన్ టైం మీకు ఏం అర్థం కాదు. ఓకే, బట్ ఏదో నేర్చుకున్నాం అని మాత్రం అనిపిస్తుంది. సెకండ్ టైం చదివితే దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ అబౌట్ సీక్రెట్. థర్డ్ టైం యూ విల్ బి కనెక్టెడ్ విత్ సీక్రెట్. ఒకసారి సీక్రెట్ కనెక్ట్ అయితే మిమ్మల్ని ఎవరు పాడు చేయలేరు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ప్లీజ్ బై దిస్ బుక్ అండ్ ఇఫ్ పాసిబుల్ రీడ్ 10 to 20 pages. మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే వెళ్ళి ప్రీవియస్ బ్యాచ్ వాళ్ళని అడగండి. థ్యాంక్ యూ గైస్. లాస్ట్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, మీరు ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చారు కదా ఇక్కడికి ఇన్స్టిట్యూట్కి, ఎస్పెషల్ ఆఫ్లైన్ 35 to 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో విత్ ఇన్ 1 weekలో మీరు కింద సెల్లార్లో కానీ, టీ బ్రేకుల దగ్గర కానీ, కారిడార్లో కానీ someone will come and start talking to you. ఓకే, ఎందుకని మంచిది రికార్డింగ్ ఆపుతాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గైస్. ఐఎమ్ స్టాపింగ్ రికార్డింగ్ హియర్.